برونيتور تيرز. عندنا برونيتور تيرز بتتكون من two head humeral head and ulnar head. origin الhumeral head في lower most part of the medial supracondyle ridge anterior to medial epicondyle. ulnar head medial part of coronoid process. insertion imburnator tuberosity on the middle of lateral aspect of the radius. action forearm pronation. Innervation of burnator teres the median nerve. Flexor carbaradialis. origin common flexor origin front of medial epicondyle. insertion the palmar aspect of the base of the second and third metacarpal bone. action wrist flexion. wrist abduction. Innervation of flexor carbaradialis is a median nerve. Palmaris longus, small muscle with long tendon and may be absent. مش لازم تكون موجودة. بالنسبة للأورجن فهي تبع common flexor origin اللي هي anterior to medial epicondyle. insertion the apex of palmar aponeurosis and the anterior surface of flexor retinaculum. action wrist flexion. Innervation of palmaris longus is a median nerve. Flexor digitorum superficialis عندنا بتتكون من two heads humeroulnar head and radial head. origin الhumeroulnar head تاخد origin من common flexor origin في الhumerus anterior to medial epicondyle بالإضافة للميديال to coronoid process of the ulna بالإضافة ل ulnar collateral ligament. radial head in the anterior oblique line of the radius. insertion on the palmar surface of proximal phalanx. Each tendon is divided by two tendons of flexor digitorum profundus into two slips, which are inserted into the sides of the front of the shaft of the middle phalanx. action wrist flexion. Flex the medial forefingers. Innervation of flexor digitorum superficialis is a median nerve. Flexor carpi ulnaris عندنا بتتكون من two heads humeral head and ulnar head. origin الhumeral head الأوريجين بتاعها من الكومون فليكسور أوريجين. الألنر هيد عندنا الميديا بوردر اوف olecranon process بالإضافة ل upper two third of the posterior border of the ulna. insertion في الانسيرشن تعمل insertion في البيزيفورم
بعد كده الهامت، بعد كده البيز of fifth metacarpal bone. Action: wrist flexion, wrist adduction. Innervation of flexor carpi ulnaris is the ulnar nerve. خلصنا superficial muscles of the front of the forearm. ندخل على deep muscles ونبدأ بالفليكسور pollicis longus. الأوريجين بتاعها بتاخد من upper two third of the anterior surface of the radius تحت الأوبليك لاين، بالإضافة إنها بتاخد كمان من الانتروسيس ممبرين. الانسيرشن عندنا بتمتد بتندون توصل بيه لغاية الديستال فانكس of the thumb. Action: wrist flexion and thumb flexion. Innervation of flexor pollicis longus is an anterior interosseous nerve, is a branch of median nerve. معنا الفليكسور digitorum profundus. Origin معنا origin من upper 3/4 of anterior and the medial surface of the ulna، بالإضافة للميديال side of coronoid process. كمان بتاخد من upper 3/4 of the posterior border of the ulna عن طريق ال ulnar aponeurosis، بالإضافة إن ال interosseous membrane بيدخل في الأورجين برضه. Insertion: the insertion is the palmar surface of the base of the distal phalanx Action: wrist flexion, flexion of medial forefingers. Innervation of flexor digitorum profundus is anterior interosseous nerve. Pronator quadratus. Origin: lower force of the anterior surface of the ulna. Insertion: lower force of the anterior surface of the radius. Action: forearm pronation. Innervation of pronator quadratus is anterior interosseous nerve.